Did you say you're going down? Yeah. Because I'm smaller, so I can't see over. Oh, kubanga mutono ekituuti kimubisse kakkirire. I'm going to give you a minute so you can... You ready? Yeah. Okay. You're ready. Well, good morning. Musibye mutyeyo. Afternoon. Afternoon. I think my name is Jen. Amanya nze Jenny. I'm still on Texas time, sorry. Nkyali ku ssaawa za Texas mu nsaasire bagundi. Ndowooza bye Texas. Texas bwakakya. So I'm going to start with, none of us start off in our life broken. Fenna tewali yatandika mu nsi nga yamenyeka. Fenna twatandika tuli balamba nga tali yatumenya. We are born pure. Fenna tuzaalibwa tuli bulungi nga tuli balungi tuli balamba. And then the world comes kati ensi n'eryoka etujjira and shows us what it's like. N'etulaga kikyeri. Psalm 34:18 Zaburi eya 34:18 states that the Lord is near to the brokenhearted. Egamba nti Katonda ali kumpi n'abo abalumwa mu mitima egimenyese. And saves the crushed in spirit. Sorry? And saves the crushed in spirit. Era awonya ab'emitima egirwadde. Okay, sorry. I talk with my hands a lot. Nze njogeza nnyo emikono gyange nga bwe mundaba n'ebigere byange. Kati munsaasire microphone njerabira ku mumwa. So, I can tell you Nyinza okubagamba Jesus is real nti Yesu waddala because you're staring at me right now. olw'okubanga mundaba ndi mulamu kati ddala Yesu waddala. There's breath in my lungs. Amazima mu mawugwe gange mulimu ku mpewo omukka. There's blood in my heart. Era ne mu mutima gwange omusaayi gukuba. And there's a love of Jesus. Ate mulimu n'okwagala kwa Kristo mu nze. So, as my friends were saying, ng'abakwano bange bwe bagambye, pain happens and pain comes. Obulumi bujja bubeerawo mu nsi gye buli bagundi. In 2016, my only older brother was killed by a drunk Mu driver. 2016 brother wange omu bw'ati baatuzaala babiri ekimotoka eky'omutamivu kyamukba ne kimutta. And I couldn't understand why God took him and not me. Nze ne neebuuza lwaki Mukama tatutte nze n'aleka brother wange omulungi. I had gone far away to fight a war for my country. Nali ngenze ewala mu kulwanira olutalo nga nwanirira ensi yange. But my poor brother couldn't make it one more mile to my parents' driveway. Muganda wange mwannyinaze n'alemererwa ng'abuzaayo mayiro emu okutuuka awaka ne bamutta. And so I got angry and I got mad. Nenyiiga nnyo n'entabukira Katonda gundi. And I felt that this was God's doing and God's fault, and it was all His doing. Why was He punishing me and my family when we did nothing wrong? And so my faith wavered and I stopped believing. Nekunyenyezebwa nenzikakkana nga sikyakkirizaayo kintu kiyitibwa Katonda. But then the following year, I got diagnosed with cancer. Ate ne bansanga mu kansa. And prior to that, I would wake up not wanting to be alive because the hurt was so hurtful. So I felt like maybe God would take me. Kakati bwe nalaba kansa ne ngamba ndowooza Katonda nnona. But He didn't. Instead, the next year, He took my best friend that had cancer. Bw'ataakikola ate omwaka ogwaddiira yatwala mukwano gwange gwe nsinga okwagala ennyo kansa gwe yatwala nze n'andeka. So I'm still here. Kati nzuuno mukyandaba ndigidda. God, you took my best friend. Katonda yatwala mukwano gwange asinga. You took my brother. N'otwala mwannyinaze omulungi omu.
Why haven't you taken me? Lwaki nze tontwala ne biggwa? And I'm still blind and I'm still mad. Nga nkyali muzibe mulungi n'obusungu nkumu. But now the hurt is so much that I don't want to feel that Kati ate hurt. obulumi ne busukkirira nnyo nga sikyayagala na buwulira buntami. And so I find other things to try to cover that pain. Nembaako byenjiya ebinaabutetenkanya bukkakkanyizibwe. Alcohol, Omwenge, drugs, ebiragalalagala, pills, empeke, balina empeke ze bamira. anything that would make me Buli kye nalowoozaako ekiyinza okunzikakkanya obulumi ne nkijjayo. not feel anything. Yes. Sorry. So I took every kind of drug, alcohol. Buli kiragala kye nalowoozaako ekiyinza okunzijjako obulumi nakirya. I would get out of work and I would fill up an ice chest. Navanga ku mulimu nenzira ewaka ne neewulira mu kifuba. And I would sit there till 2 or 3 in the morning and Ne just drink myself. ntuulaawo ebweru okumala ebbanga paka ssaawa nga 8 ogw'ekiro nga ndi awo nsirisa obulumi. I would sleep for an hour or two, take a shower and go right back to work. Kati nga essaawa nga 2 nga nvaayo ayo gye nva okufuuweeta bye nfuuweeta nga naaba nga nzirayo ku mulimu. No matter how many drugs I took, no matter Naye how many drinks I kankubuulire took, newankubadde nanywa byenkana ki byonna obulumi nga tebuvaawo. Jesus still woke me up every morning. Yesu yanzuukusanga buli lunaku nga tanzikiriza kufa. Even when I didn't want him to. Nga saagala kuzuukuka naye nga yaafuba nga nzuukusa. So here I'm filling my body with all of this Kati poison. omubiri nga ngujjuzizza obutwa bwonna bwe njogeddeko. And I'm chasing and I'm chasing and I'm chasing a feeling. Nga ngoba nfuba gobagenda bulumi nvaako. And nothing is giving me this feeling Naye nga that I need. tewali kimpa mirembe gye nnoonya. And so one day I decide that I'm tired of feeling tired. Lumu ne nsalawo ne ŋŋamba nkooye okuwulira omukoowu, obukoowu buno mbukooye. And I get home one day and I get so scared that I throw out all of the alcohol in my house. Ne nzira ewaka nga mpulira ntidde nnyo bintamye nnyo ne ngoba buli mwenge ne ngufulumya ne nguyiwayo ogw'ebbeeyi amacupa amanene. I call my best friend that's now my angel. Ne nkubira mukwano gwange oyo gwe nabagambye eyanfaako. And I tell her that I'm tired and somehow she knows exactly in that moment that I need her to come be by Ne my side. mugamba bannaye mpulira nkooye nnyo kyempitamu era naye ng'ategeera nti essaawa eyo yeetaaga okujja okuba nange. So God sends her to my house to Kati pick me up. Mukama n'amunsindikira anfumbire kamere She takes me to the hospital. n'antwala ku ddwaliro. And after 2.5 months, Ne mmala emyezi 2.5. I have now been in a hospital Era nga ndi mu ddwaliro day by day, buli lunaku actually feeling nga mpulira something other than pain, ekisingako ku bulumi ekyenjawulo ekitali, something other than empty. nga mpulira okujjuzibwa. My body was no longer filled with drugs and alcohol. Omubiri gwange netandika okuba nga sikyawulira biragala ebyo. It was slowly being filled with Mpola mpola nga gujjuzibwa the love of Christ. okwagala kwa Katonda. But the point is that while I was putting so many chemicals within my body, Kati within bwe my nali heart, nga nteeka obutwa obungi mu mubiri gwange, I had no room for anything else. nali sirina kirala kiyinza kunnyingira kubanga biri bigaddewo. So when I finally emptied myself Kati bwe nabifulumya byonna ebyo bye nali nnyingizza, and looked up and said, I've got nothing left, ne ntunula mu ggulu ne ŋŋamba kati sikyalina kye nsigazza, ndi mukalu. not cancer, not COVID, Nga sirina kansa, sirina covid, not an 18-wheeler, Ne- not a car accident, not Ne- an 18-wheeler, n'ekimotoka ekyamutomera ekyo abadde talina kibagamba, you are not mention that. not even myself
ng'ate naye mwennyini could take me off of this earth nga because that is not nga God's byonna ebyo plan. tewali kimujje ku nsi kuno kubanga si nteekateeka ya Katonda. So today I come and I tell you Kati leero nzize mbagamba that when we fill our hearts and our minds bwe twejjuza with mess, ebikyafu, meaning that we take all the pain and the suffering that Miranda and Erica bwe were talking twejjuza about, obulumi obwo bwonna bakwano bange bwe boogeddeko ne tubujjuzaawo mu mitima gyaffe and we can't let that go, ne tutabita kutuvaako, we have no room in our heart to tuba feel, tetulina kifo Katonda ky'ayinza kujjuza, no clearness to see, amaaso gaba tegakyalaba, tuba bazibe balungi, and we fall deaf in our ears n'amatu nga tetukyawulira gaba gaggaddwa kubanga obulumi buwambye. to what the love of Jesus is trying to show us. Ekyo Mukama kyayagala okukola mu ffe nga tukiggalidde bweru. And we as human beings are too stubborn Kati ffe abantu munnange tulina embuto to let it go. okuta ebitumenya ebituluma, tulina embuto tubyesibako bulungi, And give it to the one person that we know ate for nga sure tulina bita tubiwe Katonda yekka can help get us through every asobola moment of otuyamba every day. n'atusumula n'abitujjako. So again, I let you know, because I am standing here Kati kambabuulire nnyimiridde wano with blood in my heart nga neno omutima ogulimu omusaayi nga gugukuba and breath in my lungs, n'omukka mu mawuggwe the strength to stand here and pace n'amaanyi back and forth. okutambulako mu maaso gammwe nti kubirako Yesu mu ngalo. It was not me. It was not me. Love of Jesus Christ. Kwali kwagala kwa Kristo kwe kwanyamba, His sacrifice era ne ssaddaaka ennene gye yakongedde bulijjo okunyweza, walking and breathing nga ntambula nga nzisa, and sharing his message era and, nga ngabanako n'abalala nga mmwe olugero luno, and showing to you that you can see n'okubalaga nti ddala osobola okulaba, that as much as I tried to not be here, osobola okiraba nti ddala nafuba nnyo okwetta nveewo, he has kept me here. naye ye yafuba nnyo okumbeesaawo, naawe asobola. And I'm finally grateful. Era ekisembayo mwebaza era musiima Katonda wange. Kama abawe omukisa. To share Mwebale with you guys. kunzikiriza gabanako nammwe. I've been so humbled by this experience. Mazima nzikakkanyizibwa nnyo ebyensanze eno. I greatly appreciate it. Era nkyebaliza Katonda ddala. And the same Jesus that loves us in the Katonda USA Yesu oyo omu atwagala ffenna. is the same Jesus that loves Kayunga, Y'oyo ayagala ne Kayunga, Entebbe, Buyege ku nnyanja ku lubalama, Kampala, Uganda. Ebitundu yabiyize dda nnoono. N'Afirika yenna gwe mulundi gwe gusoose okutambula ofuluma amiri. Thank you so much. Mukama akuwa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Now we have Kati the final, tulina asembeddeyo ddala Miss Diane. omukyala Diane oyo